హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నేను మీరు చూస్తున్న రేస్ టెక్ ఇండియా. అండ్ ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసరికి అండ్ మిక్సర్ గ్రైండర్కి వచ్చేసరికి దీని లోపల వచ్చేసరికి బుష్ వస్తుంది. బుష్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇది బుష్ వెళ్ళిపోయిందా లేదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఈ సైడ్ ఇట్లా అంటే చూడండి, ఇట్లా షేక్ కాకూడదు. ఇట్లా షేక్ అయిందంటే బుష్ వెళ్ళిపోయింది. అండ్ నార్మల్గా వచ్చేసరికి రన్ చేస్తే కానీ చాలా సౌండ్ వస్తుంది. చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూడండి, చాలా సౌండ్ వస్తుంది మిక్సీ అయితే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా సౌండ్ వచ్చిందంటే దీని లోపల బుష్ వస్తుంది. ఆ బుష్ వెళ్ళిపోయినట్లు. ఆ బుష్ చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కొన్ని టైమ్స్లో ఇలానే ఆడిచ్చేసింటారు కొంతమంది. అండ్ ఇలా ఆడిచ్చినప్పుడు వచ్చేసరికి దీని లోపల ఆర్మిచర్ వస్తుంది. ఆర్మిచర్ అనేది దెబ్బతింటుంది. అండ్ కొన్ని టైమ్స్లో మోటరే కాలిపోతుంది. అండ్ ఈ బుష్ అనేది ఎలా అరిగిపోతుంది అంటే జార్స్ ఆడిచ్చేటప్పుడు వచ్చేసరికి కొన్ని జార్స్ వచ్చేసరికి లీకేజ్ ఉంటాయి. అది ఎలా లీకేజ్ అవుతా ఉంటే బుష్ సాఫ్ట్ వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి. అండ్ అది లీకేజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలానే వేస్తూ ఉంటారు. అలానే వేసినప్పుడు వచ్చేసరికి దీని లోపల దిగుతాయి వాటర్ అనేది. ఇలా దీని లోపల దిగినప్పుడు వచ్చేసరికి బుష్ అనేది అరిగిపోతూ ఉంటుంది. అరిగిపోయి ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడైతే బుష్ అనేది చేంజ్ చేద్దాం. అండ్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఫస్ట్ అయితే కప్లర్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా లిఫ్ట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కప్లర్ అనేది. ఇది చూడండి, వాటర్ అంతా పోయి ఎట్లా అయిపోయింది ఇది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి చూడండి 4 స్క్రూస్ ఇచ్చింటాడు. ఈ 4 స్క్రూస్ రిమూవ్ చేద్దాం. అండ్ ఓవర్లోడ్ స్విచ్కి అయితే కనెక్షన్ పోయింటాయి. అండ్ దీనికోటి కనెక్షన్ పోయింటుంది. ఇది ఎవరో డైరెక్ట్ అయితే చేశారు. ఇది డైరెక్ట్ ఎలాంటప్పుడు చేసుకోవాలంటే మామూలు వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఏమన్నా లోడ్ ఎక్కువ వేసినప్పుడు వచ్చేసరికి ఇది ట్రిప్ అయిపోయింటుంది, బయటకు వచ్చేసి ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు వచ్చేసరికి ఇది ఇప్పుకొని ఈ రెండు అనేది డైరెక్ట్ చేసుకుని ఇలా డైరెక్ట్ చేసుకుంటే కానీ మిక్సీ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇక్కడ 4 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకటి 4 స్క్రూస్ రిమూవ్ చేసేయాలి. అండ్ క్లిప్స్ రిమూవ్ చేసుకొని మోటార్ అనేది బయటికి తీసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బుష్ అయితే ఇది అంతా పొడి అంతా అరిగిపోయింది ఇదంతా. ఇది చూడండి, దీనికైతే స్క్రూస్ ఉన్నాయి. కొన్ని దానికి ఏమవుతుంది అంటే రివిట్ టైప్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే డ్రిల్లింగ్ చేసుకొని తీసేసుకోవాలి. డ్రిల్లింగ్ చేసుకొని బయట తీసేసుకొని మళ్ళీ స్క్రూస్ ఫిట్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఇది చూడండి, బుష్ అనేది ఇట్లా అరిగిపోయింది. ఇది చూడండి ఎంత షేక్ ఉంది. ఇది ఈ షేక్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా పట సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇదైతే ఇప్పుడు స్క్రూస్ రిమూవ్ చేసి బుష్ అనేది వేస్తూ ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్క్రూస్ అయితే ఫుల్ జామ్ అయిపోయినాయి, రావడం లేదు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే కటింగ్ మిషన్ తీసుకొని కొద్దిగా ఇక్కడ కటింగ్ చేసుకుంటే స్క్రూ అనేది స్కూటర్ అనేది నీట్గా పడుతుంది. అప్పుడు స్క్రూ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ అప్పటికి కూడా రాలేదంటే మీ చుప్ప అనేది చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ కటింగ్ మిషన్ తీసుకొని కట్ చేసి చూద్దాం, ఒకసారి ట్రై చేద్దాం.
2 స్క్రూస్ అయితే వచ్చినాయి, ఒకటైతే కట్ అయిపోయింది. అండ్ క్యాప్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం. అండ్ 4 నెట్లు ఇప్పేస్తే క్యాప్ అనేది వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఇది సెట్ పక్కన పెట్టేద్దాం ఇది. అండ్ ఇప్పుడైతే దీంతోనే పని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 2 స్క్రూస్ అయితే వచ్చేసినాయి. అండ్ ఒక స్క్రూ అయితే రాలేదు. అండ్ అది రాకపోయినా కానీ ఇది లిఫ్ట్ చేసుకొని బుష్ అనేది పెట్టేసి ఫిట్టింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే అది క్లాంప్ సెట్ అంతా కొత్త వేద్దాము. ఇట్లా లిఫ్ట్ చేసుకొని ఈ బుష్ మాత్రం వేసుకోవచ్చు. బుష్ మాత్రం వేసుకొని కొత్త బుష్ మాత్రం వేసి ఇట్లా ఫిట్టింగ్ చేసేయచ్చు. ఇంకా ఎలాగో వచ్చేసింది కాబట్టి అది క్లాంప్ సెట్ అంతా కొత్త వేస్తాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కొత్త బుష్ పాత బుష్. అండ్ పాత బుష్ వచ్చేసరికి చాలా ఐడియల్ అయిపోయింది. కొత్త బుష్ చూడండి. అండ్ దీనికి ఆర్మేచర్ పెట్టి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. చూడండి, పాత బుష్ చాలా ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది. షేక్ కూడా చూడండి. చూడండి, కొత్త బుష్ షేక్ కూడా లేదు. అండ్ నీట్గా ఉంది. అండ్ దీనికైతే బుష్ను అండ్ క్లాంప్ సెట్ వేసాము. చూడండి, క్లాంప్ సెట్. ఇది వచ్చి నందా కంపల్సరీ ఉండాలి. ఈ నందాకు వచ్చేసి ఇంకా ఆయిల్ వేయాలి. ఆయిల్ వేసి ఈ నందా ఎందుకంటే ఆయిల్ ఉంటే కానీ కూలింగ్ ఉంటుంది. బుష్ తొందరగా అరిగిపోకుండా కొంచెం కాపాడుతుంది బుష్ అనేది. చూడండి, 3 స్క్రూస్ అయితే ఫుల్ టైట్ చేసేయాలి, బుష్ అనేది షేక్ కాకుండా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్క్రూస్ అయితే టైట్ చేసాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బుష్ అయితే చేంజ్ చేసాం. అంటే ఇంకైతే దాంట్లోకి వేసి ఫిట్టింగ్ చేస్తాం.
అంటే బుష్ సైడ్ కూడా ఈ నంద అయితే బాగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి నందాకి. అండ్ ఇప్పుడైతే ఒకసారి రన్ చేద్దాం. అండ్ బుష్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది బుష్ చేసినా కానీ రన్ కావడం లేదు. అండ్ ఇది ఆర్మేచర్ కూడా వెళ్ళిపోయింది, ఇది అందుకే రన్ కావడం లేదు. సో ఇది ఆర్మేచర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇది ఆర్మేచర్ ఎలా వెళ్ళిపోతుంది అంటే, ఇది బుష్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు వచ్చేసి సౌండ్ వస్తుంది. ఆ సౌండ్ వస్తున్నా కానీ అలానే ఆడిస్తారు. అలా ఆడించినప్పుడు వచ్చేసి ఆర్మేచర్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది కూడా అలానే జరిగింది. సౌండ్ వస్తున్నా కానీ అలానే ఆడిచ్చేసినారు, అందుకు డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఆర్మేచర్ అయితే. అండ్ ఇది ఆర్మేచర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ కస్టమర్తో అడిగి మళ్ళీ కాసిన చేంజ్ చేయాలి ఇంకది. అంటే బుష్ అయితే ఇలానే వేయాలి. అండ్ దీని గురించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఇది ఫిట్టింగ్ చేసి పక్కన పెడదాం ఇలానే. అండ్ బాడీలోకి వేసి ఫిట్టింగ్ చేస్తాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అంత అయితే ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. అండ్ ఇది చూడండి, ముందైతే ఇట్లా అంటే షేక్ ఆడుతుండే, ఇప్పుడైతే షేక్ ఆడడం లేదు. ఇది ఆర్మేచర్ అయితే వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి రన్ అయితే చేయడం లేదు. అండ్ బుష్ చేసే ప్రాసెస్ అయితే అంతా అయితే ఇదే. అండ్ రన్ చేయనందుకైతే సారీ. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్.